Morning. So now we're going to Sumaraga, Samar. We go biking together with Sir Manny, Ma'am Ethel, Kankan, ang Kuya Nol, Live Print TV. So they're already there at the port area. The pamboat going to Sumaraga, leaving at 11 o'clock in the morning. So another adventure. Okay, let's go. Fuck yeah. Yeah. Tala ka, Piero, no? Ha? Okay, kuhan. Mercado. Okay. Tricycle going to Piero, no, to the market. Our mountain bike is already there in the boat. And they're already there waiting for me. Pierre going now to the boat. Oh, there's the boat there. It's going to Daram. Na rider going to Sumaraga there. Going to Sumaraga. So we're now here at the port area of Catbalogan. Pierre Ono. And that's the boat there going to Sumaraga. Leaving at 11 o'clock. Time now to already 10:42. Ready for another adventure. Biking adventure in Sumaraga. Oop, oop. Oh, there's the bike there. Yeah. Look at this here. Here in the boat. Many passenger. Kaya mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So maybe 1 hour going to Sumaraga by boat. Sumaraga Island. Yan, So many barangay. ito yung Sumaraga proper. Sa proper mayroong poblasyon 1 and 2. Tapos dito may barangay Butaira, Sablayan, San Isidro, Canlaas, Tinaugan. Sa kabila mayroong Biuso, Artichi, Alegria, Ibarra, Lulugayan, Sugod, Tubigan, Talib, Magaan, Marapilit, Lumalantang, Mualbual, Bublaran, Makalunod, Kamaysi, Maputi, Pangdan, Payapay, then back to poblasyon. Hindi ko alam kung meron itong So Daram. We're leaving already now. 11:27. So we're leaving at 11:27. Boat going to Daram. Boat going to Daram. Daram. Now Sumaraga. Now Sumaraga. Docking time. Yeah, welcome to Sumaraga, Samar. Gonna dock now. Dock now. Few minutes. Tsaki ka, tsaki. Tsaki bang. Hop, ya. Kote. Kote. We're at Sumaraga at 1 o'clock in the afternoon. So now we're going down now. Few minutes. Our bike. Yeah. So see you. Exploring now, Sumaraga. Balik ka bawas. Okay naman ang pwede mo na inawas.
For the restaurant, we're gonna eat our lunch. Back there. Yeah, go! Or the port area. Okay, we're biking now. Exploring Sumaraga. Sir Manny there. Okay. So, may nakita kaming vlogger first time. Gwapo ito, guys. Gwapo. Salamat. Adi kami sa Sumaraga. O, Adira, Poblacion 1. Sumaraga. Katbalogan. Sige. Salamat Sumaraga for your hospitality. Adi kami to explore your island. Call here at Sumaraga Municipal Police Station. My very happy So, okay. It's a happy day. Oh, masyado lang. Yan, tarap. Oh, Dito sir, meron dyan. Oh. lunch now in Jasper Food House. So we're gonna eat our lunch here. That is restaurant Jasper. Before going around exploring Sumaraga. So we have an energy to explore. Order, ano yun? Ano yun, ano? Sige, sino? Palitin na nila pa na papalitan. Ano pa na yun? Kami nagina pa kayo. Ha? Tila, ano? Abangon si Silvin Marcos Oh. sa waray. Go! Katuto ng vlogger! Avocado ko lang. Kanila na po. Dasag na bata. During our order. Ano flavor? Ano rin? Taro kay Almado nga taro. Wait now. Tagakuan, taga-Canada. At tagakuan, Europe. Switzerland ba? Switzerland. Isla, pagkat kami man yung interview. Dragon shake. Dragon fruit shake. Very yummy. Lunch time. Lunch time. Dito na! Yeah. Marites sa Sumaraga. Okay. Tukar, maestro. Sige na. Sige na, sige na. Oh, ready na, ready na. Oh. Okay. Dapat dito pa kamugot yan. Pag-entertain ka daw mga Okay, baya. Ah, sige. Oh. Ah. Okay. 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 Tupang didi, tupang didi. Okay. Okay. Oh, dana. Oh, wifi. Oh, tataw kaya. Wala. Oh, sige, sige. Okay. Ay, nagkakot. Let's go!
Oh, yan. Oh. 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 Oh, di ba? Parang lang ano. Lower. Lower. So entertaining here in Samaraga. Okay. Okay. Yan. Oh. Ano pa sa kanera? The vlogger. There's nothing I fear, and I know that the heart does go on. We'll stay forever this way. We'll start biking now around Samaraga. So we're gonna explore now. We're gonna leave our things in Consihal here in Samaraga. Samaraga Church. Yeah. Atin ang balay. Kuya, dito na bahay mo. Sinilita ba? Sinilita ba? Kung sobrang niya ako, hindi ko pasok. Here inside Samaraga Church. Yeah, beautiful. Yeah. So now we're going out now and start biking. Pwede? Oh, Uy, loko! Wala Old ako church. sana. I'm an old house here in Samaraga. Ito, mountain bike, kaya ko. Ay, mag-photo Uy, yun. lang pala yung ating. Yeah, nice. Nadir, udahin kita. Alright. Okay lang, check mo lang. Dito ba may upuan? Heritage. Ah, Heritage house. babae upuan. An old house in Samaraga. Ikaw, parang ka mag-bike. Again. Biking na. Ano, pamasayan? Tugot ka? Sudah. Baka pwede pa kayo. Hindi nga, may mga sarili na Monday. Morning. Hi! Mga kabalik. Mga 5:30 o kaya 6. Hindi, magdapit. Hindi may bago. Andi. Right now sa Samaraga, we leave our bag there in Jasper Food House. So we're gonna see what first we're going to explore. Artichi Park. You can see there Baluarte, like an old ruin, Spanish ruins. So biking first before going to Artichi ruins. So we're going biking first. Oh. Okay, go. Tara, kamansin mo na. Ano sige? Parang may kamansin eh. Oh, sige. So, biking na. Two o'clock in the afternoon and we start biking now, Samaraga. We're there. The way, this is Kanwarak. Kanina we get lost, that's why we've been Kanwara. Now we already Kanwarak.
Going to another barangay. Hello. Shout out. Hi guys! Hello, shout out, shout out. Hi guys! Shout out. Wala, nice view. Pag-picture kita dito, Kuya Jun. Oh, sige, na-picture na ako. Sige, bike lang dida. Pipicturean. Sige. Wow, nice view. Oh, dagat na. Very nice. Only in Sumaraga. So now you can see the beauty, the real beauty of Sumaraga, Samar. So this is the hidden beauty. So this is our first time to go biking around Sumaraga. It's a good place for biking, hiking, motorbiking, and many tourist spot here. So later we're gonna explore the tourist spot in Sumaraga, Samar. So I've been here a long time ago when I explored the caves here, and also the Campondoy and Arteche Park, Spanish Ruin in Sumaraga. So it's been a long time I've been here. So I'm happy to be back here again. Yeah. Here na yun, Sitio Payapay. Next is Pangdan going to Maputi. So barangay Pangdan to Maputi. So this is Payapay. So barangay Payapay, welcome. Kanwarak. Sitio Payapay. Yeah. Tapos makikitahan mangrove road leading to tourist destination. Nice mangrove road. Beautiful. Mangrove biking. Mangroves. So mangrove biking, very nice. Here in Sitio Payapa, Barangay Kanwarak. Ano ito? Naduso naman. Ano to? Pinagbabawal na teknik. Ano ito? Ano ito? Naduso naman. Bawal naman ito. Kabaw. Oh, Campondoy. Yeah, there's two barangay, one there and here. So nice barangay. Entering barangay Pangdan. There. Pangdan. Picture kami. Yeah. Talwas gihap. Oh, sige. Barangay Kamaysi. Siguro yung dapat daw dito is Barangay Kamaysi. High school there. Taking a rest. Barangay Kamaysi. The school there. Above there, the school. Okay, continue biking. So going around. I don't know if there's still a road. So we'll see. Barangay Kamaysi.
In front Gintarkan. And back there already Villa. Bangkel. So this is Gintarkan. So Bangkel going to Villarreal Samar. Flying the drone. So yeah. Oh, kantari ka mong kamay si. O kantari ka mong kamay si. Depensa! 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 Kamaisi. They're burning their garbage there. Deliver. Na-deliver ka na, unggot! Ano ka mga iskindi? Oh, ito na, nulog. Masasalay na hinalay. Hinala, usawsala. Oh, usawang ka mo, pila, usawsala. Usawsala. Oh, ha? Sige. Iskindi time. Ano ka, marasa? Ha? Sige. Rin barangay Kamaisi. Yeah, relaxing. So we just stop here in barangay Kamaisi. We're going back to the poblacion proper of Sumaraga because there's no more road going there to the other barangay. So this is like a dead end of the road. So I just go back. Just eating my skin din. Nanyaran. Ngaranin yung grupo, ngaranin. Group chat. Group chat. Oh, tagi sumsuman, tagi. Palite. Para may dakpangan, padis. May naman ito ba? Oo. Kay Amataya yun. Yan, wow. Ito. Dito, pasyata. Sige. Okay, mandiri man maano. Ayos naman eh. Yan. Upload. Saan galing yung tuba nyo? Kang kandi tikam. Parang sa Marga. Tikam di. Kainom. Back time. End of Kamaisi. We're looking for pusit or tahong or pasayan. Tabay, pasayan. Seafood. The fish. Amatan kawan. Okay, ano? Ito man. Labas Masarap nga ni kay maliliit. Utang balad. Adi man mama na mo. Sige. Man ito sige. Oh, bahol. Bilitaw na tayo yan. Oh, yan. Sige. Sige, tagperang kuan. Ramahanin kuan. Para makain natin mamaya. Ito basta sira. Kanina po mula ito ka ulan. Adunay boy, murang kuan. Pira man ini ya 10 kilo te. kilo. Mura, sana. Pira di taran. So 1.5. Ato ate. Oh, sige, timbang Pakano nga ito te? Tagal na eh. Yan nalalat ito. Oh, sige, kita. Timbang nga. Kada kuan sila pinjil titilawang dito. Kada plastic may datilaw. Sige gadla. Libre.
Pacquiao. Sa bilang. Oh, Pacquiao na, Pacquiao. Oh, Pacquiao na naman, Pacquiao. Sige. Pinatanan. Pira na to, kuya, pira to. Ito pa. Yan. Oh, ito, okay. Oh, idol. Oh, follower. Live Print TV. Oh. Dos. Yun na pala ito. 290. Dugin na niyo. Ano? Sakto na? Oh, sige na. O, yan yung mag-alukan si. Mata par daw ano. Konsite. Sakto na? Ah. O, magat na yung pagpinta. Pero kaya mo na to, 494 nga ni. Kabi ito tayo, kabi na lang itong akuan. Ay, oo, tabi na lang akong 290. Oh. 2,290. Oo. Wala ka, nagkina. Put in my bag. So we have already for breakfast. Yeah. Put my biking again. Going back now. So we're going back now to proper Poblacion, Samaraga. So we just finished buying squid, dried squid and squid for dinner tonight and breakfast tomorrow. Yeah, nice. Squid Game. Pusin yung mga pusit pagtagal na. Para sa biri, umalis yung mga pusit. Yeah, sure. A nice big mountain there. Iba pa dun. May iba pa? Oo. Oh, sige, bilhin kami tour guide namon nga tuwa Mountain Huyan. Dito naman kami. Iba lang kang pundoy. Mababaw lang doon yan. Ah, mababaw lang kang pundoy. Ang kuha tayo ito dati, ang pundador. Ito. Ah, dito. Lamesa. Ah, sige. So, we're already leaving Barangay Pangdan. So, tomorrow we go back to Pangdan to climb the mountain. Uphill again, uphill up here. Uphill again. Yeah, nice view again. The mangrove trail, mangrove road.
Hello. Hey, what's up? Hello. Now back to Poblacion, Sumaraga. Gonna take a rest there. I don't know where we're going to sleep. We're still finding place where we're gonna sleep tonight. So hopefully there's an accommodation here. Maybe our homestay or the beach resort. So we'll see if we find something in proper Sumaraga. We're here now in the port area of Canwarak, Sumaraga. Nice. Yeah, nice biking to the port area. Beautiful view here. Gonna take a rest here. Yeah, we're in the port area now. So very nice here. We're at the end of the port area. Very nice here, beautiful. Yeah, there's floating something there. Nice. Many fish. More fish. Ako followers natin ko, no? Oo. Pati ko naging vlogger liwat. Naging vlogger ikon kon. Oh, damo na mga panay mo. Follower na mo. Damo mo follower. Oh. Wala. Adi na yung vlogger. Din na ito makikita ko, mga magusay. Sumaraga, di ba? Ano warak? Adi na yung magkukuhan kita. Bike lang ka mo, bike. Ito na. Picture tayo, picture. Sabi ko, dali. Oh, dali man. Dali man ako. Ah. Sige na, dito. Flying now the drone. Ato yung ko lang. Ako di. Pipicturean na nila. Hi guys. Ah, video, dali. Hi guys. Hay na. Ay guys, magagabi na lang guys. Gabi na. Sige na. Hey guys. Sige ka mo unahan. Ang maghusay. Hi guys, magdala ka ng bike. Sige tayo mo. Oh. Okay. Dito ka sa may tabi ka dito. Oh. Diyan. Kayo. Oh, volunteer. Urong kita yan. Hi guys. Sige. Oh, smile. Waki. Oh, drone shot now. Flying now the drone. Here in Canwarak. Adi na guys. Oray ka na. Adi na kamo guys. Kadi guys. Sige. Kadi guys. Hi guys. Oh, hi. Paso guys. Sige, hi na. Hi guys. Hi. Bye-bye. Oh, hi. Sayaw guys. Hi. Payong masayaw ka mo ah. Oh, bye-bye na sa doon. Bye, bro. Barbecue time. Sige. Halo to na? Dugo at isaw. Sige, yan. Dugo. Yummy.
Snack time. Ang kanwarak. Okay ba? Ganap to poblasyon sa Maraga. Smart snack. Barbecue. Ano na rin poblasyon sa Maraga. They have chicken here, restaurant. Oh. Now to the port area. Antalan. The coastal area. Very nice. Coastal. Comfort area. Alam mo, ganun bago. Yeah. So that's the boat going to back to Catbalogan. Tomorrow it said leaving around 5 o'clock in the morning. Going to Catbalogan. It's only one way going there. And the fare is 100 peso or 120. If you bring your bike, they charge 100. And for the motorbike, 300. Big bike cost 500 to put in the boat. For relaxing now here. Sa Maraga. Diba, kuya? Yeah. Ah. Yeah. Yeah, relaxing in the port area. Nice. Ay, bro, baratula. Namapangkuan la, backpacker. Din eh. Pinakarit. We're snack there at the Jasper Food House. So we just ate our hamburger. So now we're gonna for our accommodation. So we go to Versosa family. So they're offering their homestay. So we're gonna stay there at Versosa family, I think. Salamat. German sausage. Get our bike. Sabit lang. Accommodation. So we're sleeping here. Kuya Nold's wife classmate. Pangalan ko siya. Cebuano yan. Yeah. Relaxing now. Sisa. So we're interviewed by the office of the mayor. Secretary of Mayor of Samaraga. 76 siya dito eh. 76. So nanay. Live print TV. One word HB pati halo. Ano ito yung luluto mo? Squid? Oh, yan. Mga chef cook.
Oh. Mga chip cook. Ang mga tetineros mo. Panakot. Busy ata mga chip cook. Ang mga sister na chip cook. So, having meeting with the secretary. Sumaraga. So, ito na. Pinalit naman kanina hamay. Ayan. Ay, yun ko. Hello, te. Kumusta, Kanila. te? Squid. Fried squid. Adobong squid. Pagdikit na. Boneless. Ano na? Guyag. Nice. Eating time. Damo salamat for the hospitality. Nag-host tamon dito. Salamat Nanay. po, Ma'am Haiyo. Salamat. Ay po tayo, sabay-sabay tayo kumain. Kaya na to. Nay. Ha? Salamat, nanay. Ano po? Papanin ba? Suditin. Oh. Sige. So, dinner time. Ayun. Salamat. Danoos. Tourist spot, no? Ang Diwata. Meron din Artechi Park. Pag hindi mo i-ready ba yung marketable, ibig sabihin kulang mo, bagan imposible nga may mag-invest, magtindogin, maplantayan, madugar, yun talaga. Hindi talaga. Kaya man siya gumawa niyan para, problema kasi hindi siya dami siya eh. Problema man. It's our second day here in Somaraga. So we sleep here in Astorga family. Thank you to Sir Melvin and wifey here in Somaraga. So we stay here in their house. Astorga Natividad family. So damo na salamat for the hospitality. So now we're going biking again to Barangay Pangdan because we're going to climb their mountain. So they're preparing now. And there's our bike there. Let's go. Yeah, sleep here in this house. And they're still preparing. Oh no, ready na? Sige, okay. Oh, ready na lang. Okay, ready. Oh, there. Sir Melvin, damo na salamat. And his wifey over there. So that's our house. Start biking again. Second day sa Maraga. Biking going back to Barangay Pangdan. Gonna climb Mount Tinoyan. Going to Camp Pondoy. Yeah. Okay, birahe. We're now here in Barangay Pangdan, so we're looking for the tour guide going to that mountain there. So going to Camp Pondoy also. I don't know if we can traverse going to Camp Pondoy. So we're gonna start our hiking here. Ang pagsagangad to? Medyo siguro. Medyo oras. Oo. So ngaran di daanan ngaran ito na bukid. Tinoyan. Tinoyan, ang Camp Pondoy. Ato harayo. Harayo. Dire yan nasusumpay nga to. Dira o kunani ka na rayuan. Harayo nga to. Sa Maraga ka na. Ay balat dito ang pag-aging yan. Masarani dito ako sa Maragan, Camp Pondoy. Oo, harano yan. Okay, salamat. Pero bitilan ko nga ba to? Kain. Pinakataas yung din. Ini din eh. Mas ataas ini kaysa Camp Pondoy. Oo.
Anong ngaran, tay? Yan ang ngaran. Carmelito. Carmelito. Ano sa nato na po? Anong ngaran? Yan ang ngaran. Polonyo. Pulan niyo. Tour guide. Sila yung mga makakasama natin. Okay. Ano, haircut. Okay. Climbing now. So mountain climbing. After mountain biking, now mountain climbing. We go now Tinoyan. Mount Tinoyan or Tinoyan Peak. I see. Below there, Barangay Pangdan. Let's go. Nice mountain climbing in Sumaraga. If you come here, you must visit this peak, Tinoyan. It's a nice and beautiful place, beautiful landscape. So see, it's like mini Batanes. So below Barangay Pangdan. Ya, pag ma... Ya. Ano eh, back to hiking. Ito na hira. We're near the peak, almost halfway. Ngawat yung kuwan. Breakfast. Ngawat, wari mang kao na siya ito. Wala na. Buwa. Buwa-buwa lanay ka mo. Marasa yung puno na, no? Wala na sabaw. Eh, kawan. Bahan muna eh. Ano ba, mga farmer, sunod talaga na nandiyan kain sa sabaw. You can see there, Gimit Cave, that island there, Talalora. Gimit Cave there. May pangarapin ka. And the drone. Hala ka. Darama, iba daram. Namun. Udah mayabay. Okay. Bira. Patay ako ini. Mga gamot. Basta ugat makita Edel kapot. Kapot po ba? Oh, sige, Bira. Makapit gut ugat. Oh. Alin, oh. Ako ini. Sige. Adi man Oh, ka Vera. akong luyo.
Oh, sa doon na lang niyo. Saluhan na lang ko na yun. Babagilan. To, sige, split. Oh, mamay. Oh, maliit na bagay. Kaya mo nga rin. Aray magpulis kayo. At talaga ang opisina nira. Kuyet! Sige. Kuya! Oh, yo. Okay, kuya. Oh, sige. Tala, kapot. Ay pagbuhi. Oh. Tala, kapot. Alay ha? Eh, kapot. Ida. Oh, okay. Mamay. Saging, free taste. Oh, nakabili nga saging, free taste. Biyaya ng Pretest. Daw, kain daw. totoo, makita mo. Oh, yan. Kabul. Kol. Ha? Ubusong ko yun. Sige, bosa. Snack. Snack time. Nasa? Ano no? Saging lagi at Oh. Damo lang liso. damulan liso. Ay! Oh. Ito. Dede. Balay na yan. Mushroom. Okay, we're near the summit. Igbaw na to dito. Marami na. Ada na lang dito. Mabuhay na. Ala, kailangan tubak. Bare. Lalo silang na-disturb. Taas man. Yung challenge natin ngayon, paano natin malalampasan yung mga tubak. Mapit ka dito sa Blagon. Dito mo. We're in the top now. Summit. Made it. Wow! Yeah. Tinoyan. Bahay niya to. Mount Tinoyan. Finally here. Bahay niya, titipugan niyan. Haragay ko. Nice. Yeah. Binarili ko mga parang baby. Kasi kung baby? Malamang kasi kung ibang ibon nyo, kainin niya yun. There, Gintarkan over there. Further there is already Villarreal. There, Villarreal. And Gimit Cave there. Wala ka. Palambot ang tuhod. So there's small island there. Gimit. Sa Ambunay. So there's Kanwarak. Barangay Kanwarak and there, Sumaraga proper there. Der, Bunay der. Summit at Tinoyan here in Sumaraga. Very beautiful. Come. Come. Visit. Come. Explore. Come. Sumaraga. Come here. Come here. Come. Come and visit. So we're living here in the summit of Tinoyan. So we're gonna explore other things here. Let's go. So we came from there. Pangdan. Barangay Pangdan. Kanwarak. And Sumaraga proper there. Oo. Brothers. Biyahan natin mga bike. Bangin la. Sige. Wala na ulog na dyan yung sapatos. Hala ka. hala. Waray na natin late mo. Waray na tao. Kuya Lain na. Chinilip ang sapatos. Ulog na. Oh, yun. Ah. Ano yung busag na sapatos Oh. niya naging itim. Yan.
Sure nga natin kung ito na. Huwag na yan. Yan. Ay pagbuwan, ay pagpusig. Ito pa nga. Huwag na. Susunod. 3, 2, 1. Ano hawakan? Ito tawag ng baliti. Hinawakan niya. Yung kahoy na to, malakas talaga to makatulong para sa hindi mag soil erosion ba o landslide yung kahoy na to. Kaya lang, tinatawag itong pinaka predator ng mga Very nice. Oh, nice view. pero mga window na din window. Mga bintana na yan. Oh. Kaya pagkangit ko. Parang dito na kami sa other side of one sa amin. Oh, nice view. Pero ito mga medyo mataas to kaysa sa una kanina. Pero Oh, dami puno. you can see Still mini forest. canopy of one punong kahoy. Here the Jesus Christ in Barangay Timbangan, Calbiga. That small island there is Pindot Island Ibang area. and Villarreal here. Ama dili. Gintarkan there. Ito na barangay na to dito. Ay na, tubak Ito dida. ng puti. Ha? Ang puti. Ana puti. Hay man kawan kam si kam dito layo. Layo ni dito. Preparing to take off. Baka parang gusto mong akitin yung mga maliliit na yun. Oh, oh. Sige sir. Flying another drone. Alright. Ito na yun. Bye. Buong island. Sige. Bye. Wala, di ba? Buong island lang kukuhaan. Kita wari picture. Maganda mag-overnight din yan. Picture din. Buong island din. Tayo. Wala, kami na tayong picture. Second pick. Tinoyan. Yeah. It's only like Balete here and windy. And they're down there. Nice here. So there's like two pick here. The first pick there and here the second pick with the rock with the Balete. Yeah. Still flying the drone down there. Attraction na yan sa mga turista. Nice view. Hindi naman siguro, pwede naman siguro ano, Oh. nakatira din siya dyan. Okay. Pwede. Sige. Tanggal na itong akuan. Gamot. Yung gamot yan pala nakakapit para sa bato, gulong yung bato. Hanap tayo ng cave. Yun lang pala nakaka... Yan, kamakamang na sila. Ay, wala nga, hindi namin nakakanin hadi. Okay. Paya pagkamang o paya? Paya. Oh. Babong bagod permi. May drone din na. Dili nag-akyat. Oo. Duyan-duyan. Tatas ng puno. Okay. Tapos magkukuwang-kuwang ka dida. Maganda duyan dito, no? Tambay. Tapos, tambay pa. Oh, tapos na. Ha? Okay pa. Sa taas. O yan. Oo, sa bato. Masak ka pa. Okay. Taas yan. Ang ganda ng mga ugat. Basta mga ugat doon. Mga kung gawin mga PSL, makapit.
Makiugat ka siya. Makiugat ka, no? Ano tak gusto mo? Makiugat ah. Ugaton. Makiugat eh. Jesus, kaya din yan didimpik. Pakol sir na yung buto, pwede mong kaya. Patay. Hindi yata. Pero tumama din sa may ilalim. Now downhill. Back to Barangay Pangdan. So, yeah. Nice. Kambal yun. na? Hindi, yung babae yun. Sila na inay. Oo. Ginawa na. Kaya sa UST na nag-aaral niya yun eh. Oh, nasa US na siya. UST. Wala lang pa kanya na yan. Oy. Malamang. Parang batang may crush sa'yo, ganun. Ganun siya eh. So we're near now. Barangay Pangdan. Back to civilization. Arrive in Barangay Pangdan. Pangdan. Ha? Oh, ano masunod? Okay, back to civilization. Pangdan. Uy, kang kareto, uy! Snack time. Toron, banana kayo. Ano, warasa? Snack time na. Coca-Cola. Pampa-energy. Ate, dito ini ginuram kong baso. Oo, sige. Pampa-energy. Oh. Oh, sige. Time, banana queue time. Still hot. Yummy. Snack time here in Pangdan. And we after here biking back to Poblacion, Sumaraga. We're gonna visit later Artichi Park. Ano man lang? Saktang. Oh, gantang. Ano pa ba ito nga din? Oh. Yeah. Oh, karasa di. Ano masag? Yeah. Yummy. Yummy. Masag. Very nice. Ayun na tiki pag pinungkwan ko. Ay nera kuya. Kuya! Yummy. Ay nera. Masag. Abong tato ka. Ito mo, paligihan mo. Next time. Aligihon. Ang aligihon. Close. Sisi. Close. Ha? Ayan, sisi. Kulang pa na kung hugas. Kulang pa na hugas. Nabango lang pero Grinder mo yun, sir. ha? Yung grinder mo? Hindi pinahasa. Pero mali ako eh, dapat hindi pinahasa. Wala yung ano, Yan ano nga duka sir. yung talim. Tawang naman. Tahong liwat. Yeah, ayan. Tahong from Sumaraga. Tahong. Iba na naman ka. Oo, ibang mga parang... Parat. Tahong. Bag pala ito. Wala itong hit niya. Bag oh. Yummy. Wala sa yung parang ano, Pero yung buhok. ibantasan na. Yabang ka. Hindi rin ito yung awalan ng eskwelahan. Diri, adi lubot ako. Adi nga usa na bata. Ay, unong pala to kabulan ng alagaan na namin. Amo lugodan araba yung ditiskwila, bag-o nga abri, bag-o nga sinigika, pinagto. Last time here in Pangdan, we are eating seafood, crab, mussel, Sige, awayak ni. and sisi. Adila yan. Dito maaraw na sa Ma'am, dapat maaga recess.
Kada-aga mamamahal. Dito lang po tayo paglalasat na dito sa makaon. Na kuya na lang tao ka kami dapat sa kabalde dito. Tumatay yung taho, masubra. Dili na. Dili na ito. Anak ko na, law-law kayo. Dito ba? Yan na. Wala. Ganun lang. Sige. Ito, kainin ko muna ito ha. Teka lang, kasi kunin mo ulit yung mga. Ganun lang pala ang technique. Ako. Diba? Little Sarah. Ako na, sir. Po sa tanan. Sa nagsukan mo, Last man standing. wala na ketchup. Ora. Oo, may Oh. Ano na kaon ni Mang Ited, oh. Feel na feel. Ora pa. Mukbang na, mukbang. Ha? Seafood mukbang. Sige. Biray. Oh. Ano doon? Sige. Smile na. Ala. Upod ko ni Wala. Bibi. Dede, bye. Tapos tatarapon sa rapati. Bring down yung barangay Pangdan. So, damo na salamat for preparing our lunch. Seafood. Very delicious. So now, we're gonna ride now our bike. Coming now our bike. So, time for biking now back to Sumaraga proper. Yeah. There na. Tiyan, ating pinakaon ko masag. Damo na salamat. Balik na lang kami sunod. So, damo salamat Barangay Pangdan. Bye-bye. Yeah. Biking again after the mountain climbing in Tenoya, and now biking again back to Sumaraga proper. So we're now arriving Barangay Kanwarak. Nakasbiya lang kasi. Kastan. Kita. Oo. Sige, mga tour guide. Ang mga tour guide sa Sumaraga. Sige. Kanan ice creaman. Oh, sige. Hi. Oh, dali. Balay ni Luis bed and breakfast. So this is the accommodation here in Sumaraga. So when you stay here for 2 person cost 2,500 peso. So family room is maybe 4,500. So this is Balay ni Luis
accommodation in Zumaraga. Thank you, Sir Manny. Kapalo-halo. Halo-halo. Snack time. Zumaraga. Halo-halo. Tara, yun dito ang bangon. Marasa? Rasa. Okay. Very nice. Karap. Nung ano din tayo na no, nagyap ano, close. Oh. Dito kumagyak, wadto. Sarado. Magkita pa pati. Ay, wala niya. Gulaman. Siya. Tago mo, gulaman. Gulaman. Dito niya. Wala niya gatas. Gulaman na lang niya. Ano, may gatas na yun, may gatas na yun. Apa? Pakulang. Halo-halo. Ginalaw mo na yung ano, ma'am. Very yummy. Finish our halo-halo. Now we're going now to Bangon Falls. Bangon Falls, Daco. Okay, go. Take our bike there. And we start hiking, going there to Bangon Falls. There, our tour guide. Going to Bangon Falls. Napapatay niya naman yun. Diba? Nag-discuss ka mo. Tapos pag next day, wish mo na bago natin discuss. Okay. Okay, diretso ito. Ngayon yung barangay. Ano, sumpay na ko, tubigan, may butahira. Butayra. Salad. Going to Tubigan, Barangay Tubigan. Pondoy. There. Campondoy somewhere there. Antinoy is somewhere here. Yeah, we climbed this morning here. And now we're going to Bangon Falls somewhere down there. They're still coming. There. This place Kogon. So like a grassland. That's why they call it Kogon. So we're now here in Kogon. Wow. Right here. Baby baka. Cute. Oh, cute. Diba baby? Bangon Falls. Now the waterfall, the Bangon Falls. I hear now the waterfall. It's downhill. Yeah. This is it. Bangon Falls. So we're here in Bangon Falls, Daco. Zumaraga. Beautiful waterfall. Bangon Falls, Daco. There's a pool there.
One of the tourist spots here in Sumaraga, Bangon Falls, Daco. Very beautiful. Beautiful. Nice waterfall. Bangon Falls. Bangon Falls. Nice waterfall. Beautiful waterfall. First person to pass by. Nice place. Good for camping. We're going out to Bangon Falls, Gote. Wow, swimming. Swimming pool. We arrived here in Bangon Gote. So we're now in Bangon Gote. There. Bangon Gote Falls. Finally arrived. Bangon Gote waterfall. Yeah, like a shower. Very beautiful.
So there's a two waterfalls here, Bangon Dako and Bangon Guti waterfall. To Carabao now. The swimming pool. Nice. They're there waiting. Look at our bike. Okay. Biking again. Back to downtown Sumaraga. Maybe another halo-halo. Oh, the last ball show will be Artichi Park. Going back. Biking again. Oh, Salamat po. mga fans. Okay. Salamat. Again, halo-halo for the second time. So, snack time again. Halo-halo. Ate Jingjing. Po. Yeah. Snack time. Halo-halo again. Senior name ate. Hindi na kayo ngalimot. Halo agad. Binabalikan yung halo-halo ni ate ah. Marasa, halo-halo. Special. Special halo-halo sa Maraga. Palit lang mo didi. Hi, hi. Ikaw na mag-ano. Halo-halo again. Kasabot mo yun, nakadakam ko kulot dito. Sinukod ko. Balay mo Luis. All kulot kayo dito. So we're gonna leave now, going back to Katbalogan. Because the mayor offered us their pump boat going back to Katbalogan. So maybe we have no more time to visit Artichi Park. Maybe next time. So damo salamat, Mayor, for the transpo going back to Katbalogan. Mayor Castillo. Na damo salamat. Kadi kami. Sige, okay. We have the dried fish. Pusit. Artichi Park. Next time. We're gonna visit next time Artichi Park. Pwede na kami. Now, Sumaraga. Go there to go to the boat. Oh, siya na yun eh. Padto. Okay. Salamat. That's our boat there. Right now. Okay. Sige. We're going now to Katbalogan. Sumaraga. We ride now the boat going to Katbalogan. Damong salamat to Mayor Castillo for the ride. Yeah. Let's go. Okay. On the road.
Leaving now. Bye-bye sa Maraga. The boat na. The boat is now. Okay. Leaving now. Bye-bye sa Maraga. See you next time. We're here now at Balogan. Over here is already Darahuay Dako, Darahuay Guti. They're the proper Balogan City. Few minutes we're gonna dock there. Mana? Crowded na. We're nang dock now. And Piero, oh no. At Balogan. Oh, rami dito ngayon kan di ba? We're already here in the Pier Ono. Kat Balogan. Okay. Okay, finally cut Balogan. I load down the bike in the pickup truck. Back home here in my truck workshop. Thank you for watching. See you for the next adventure. Bye bye.